that in Tanzania. Tulishaona kwamba umuhimu wa kutambua uhitaji lililopo na tunaweza kufanya hivyo hapa Tanzania. And through this program, we are delivering the training to begin working on the needs. Na kupitia programu hii tunatoa vitu vya kuwasaidia kujifunza kile ambacho kinahitajika. So as you become a Royal Ranger leader, you're helping the children even to have better relationships with the parents. Na kwa hiyo unapokuwa kiongozi wa huduma hii ya Jeshi la Kifalme, utajifunza pia jinsi ya kuwa na uhusiano mzuri na wazazi. Boys to have a better relationship within the community of men, girls with women. Wavulana watakuwa na mahusiano mazuri katika jamii yao na wasichana hivyo hivyo. And most importantly, we are growing them in their relationship with the Heavenly Father. Lakini kubwa na muhimu zaidi kwamba tunakuza uhusiano wao na Mungu Baba wa mbinguni. The church is the place where they learn what it means to be a real man, a real woman. Kanisa ndio mahali watoto watajifunza jinsi ya kuwa wanaume wazuri na wanawake halisi wazuri. So we're going to begin to talk about things that are actually on this chart. Sasa tuanza kujifunza vitu ambavyo vipo kwenye hili bango. The philosophies of Royal Rangers, and Pastor Kawe is going to be coming in. Falsafa ya huduma hii ya Jeshi la Kifalme. We have a mission statement. Tuna tamko la utume. We have values. Tuna maadili. And we have 7 experiences that the boys and girls receive. Lakini tuna hali 7 ambazo vijana watazipitia wa kike na wa kiume wakati wanapoendelea kujifunza kutokana na huduma hii. And here's just a video so maybe you can see that Royal Rangers is fun, not just for the boys and girls, but even for the mamas and the babas. Kuna video hapa utaiona ambayo si tu kwa ajili ya watoto lakini pia wazazi. Okay, sawa. Let's just continue there. Ngoja tujaribu kuona namna sauti itakufikia. We are the Rangers, Rangers. 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 Running with the gospel, reaching up boys and girls. Oh, Rangers, Rangers. Oh, Rangers, Rangers. Deep in my Rangers, Rangers. Deep in my Rangers, Rangers. Deep in my Rangers, Rangers. That was a very fast video, but it just shows some of our past trainings in Africa and leaders going through the trainings. Hiyo ilikuwa inaonyesha baadhi ya viongozi wakiwa kwenye mafunzo. So our vision for the world and for Tanzania is through the Royal Ranger program, we will influence more boys and girls than ever, more effectively than ever. Maono yetu kwa ajili ya ulimwengu na kwa ajili ya Tanzania ni kuwashawishi watoto wengi na vijana wengi zaidi kuliko wakati mwingine wote na kwa ufanisi zaidi. You've already been doing something up until now, but now you're going to have the resources, the materials to do bigger and better than you ever imagined. Tumeshafanya tayari mambo mengi, lakini sasa tuna vifaa kabisa vya kusaidia kuweza kupata hayo mafunzo ili kufanya vizuri zaidi. And maybe Commander Kawe will tell you how it was like in Kenya before Royal Rangers and then after Rangers came, and he's going to talk about the mission.
Na pengine Kawe sasa atuambie kule Kenya ilikuwaje kabla na sasa baada ya Royal Rangers kuja au jeshi la kifalme. Tunajua ya kwamba utume wa kanisa, the mission of the church is to reach the unreached. Mnajua kwamba utume wa kanisa ni kuwafikia wasiofikiwa. And every department and every group, Na kila idara na kila kikundi ndani ya kanisa, they should put their effort there. Wanaweka nguvu zao kwenye umisheni. And therefore, as we reach these boys and girls, Na kwa hiyo tunapowafikia vijana hawa wa kike na wa we kiume, mentor them tunawalea to be even kimafunzo those who are going to reach others. kuwa wale ambao watawafikia wengine. And we have already seen that they reach those of their age, Na mnaona kwamba wanawafikia wale wa umri wao, and even those who are the parents. lakini pia na wazazi wanawafikia. So, in Kenya, Kwa hiyo kule Kenya, you know, when we wear the uniform, tukivaa sare, those boys, when they go out, when we are marching, wakishatoka nje wakatembea, you know, other boys will see, and girls, vijana wengine na wasichana wataona they come to join. na watajiunga nao, They want to know about us. watataka kujua kuhusu sisi. And immediately we start with the emblem. Tutaanza kuwaelezea The emblem. kuhusu hii nembo, Like we explained yesterday. na kama tulivyoelezea jana, They see we are changed. wanatuona tumebadilika, These are changed boys and girls. na hawa ni vijana wa kike na kiume ambao They wamebadilishwa, love God. wanampenda Mungu, The way we are teaching, na jinsi tunavyofundisha. they first of all join because of fun. Kwanza wanajiunga ili kupata tu furaha, kujifurahisha, But later they understand lakini baadaye wataelewa that to be a full member, kwamba ili kuwa mshirika wa kudumu you need to understand inatakiwa uelewe that Jesus is our master ranger, kwamba Yesu ndiye askari wetu mkuu, and you accept him. na unampokea. After that, Baada ya hapo then you join the group, sasa unajiunga na group and na you kundi continue. na kuendelea. That way now we have a member Sasa hivyo ndivyo tunapata who is washirika a Christian ambaye ni Mkristo and moving on. na anaendelea mbele, And then the other one continues to evangelize. na baadaye wengine wanaendelea kufanya uinjilisti. And we told you that in Kenya, that's how we have even parents. Na tulisema kule Kenya hivyo ndivyo jinsi tulivyowapata hata wazazi. We have churches that have been opened by Royal Rangers, Tuna makanisa ambayo yalifunguliwa na huduma ya jeshi la kifalme evangelizing. kwa njia ya kufanya uinjilisti. We have children whose parents are not in the church. Na tuna watoto ambao wazazi wao hawapo makanisani And hata huko kwetu, we are moving on with them, na sisi tunaenda na watoto evangelizing. wafanya uinjilisti. Injili lazima iendelee. Amen. Thank you. And this photo here, Hii picha hapo, these are actually rangers in Madagascar going door to door telling people about Jesus. ni kule Madagascar, au huyo ni askari wa kifalme akielekeza mtu. Is it the child? Yeah, it's this one, this going. All right. Hapo anamwelekeza mtu kule Madagascar. Yeah. And this is actually the commander from the regional coordinator for West Africa, Commander Mark, Huyu leading a boy through the plan of salvation. Huyu ni Commander Mark akimwongoza mtoto katika mpango wa wokovu, akimwelekeza. We even teach you that as you go through the advanced training. We teach you how to sit with a boy and girl and take them through the Bible and explain to them step by step. Tunapofundisha mafundisho ya juu zaidi, tutakufundisha hata namna ya kukaa na watoto na kuwaelekeza hatua kwa hatua. So you're guiding them to admit that they are a sinner, that they need Jesus, to receive Jesus. Unawaelekeza, unawaambia kwamba wao ni wenye dhambi, wanamhitaji Yesu, basi wanampokea Yesu. And here we talked about, does anybody remember how many experiences we have in Royal Rangers? We call them the experiences. Nani anakumbuka ule uzoefu, nakosa neno la Kiswahili, hali za mpito 7 ambapo kwenye hii huduma ya jeshi la kifalme mtoto anapitia au uzoefu anaopata anapokuwa sehemu ya huduma hii?
Does anyone know the number? Nani anakumbuka idadi? Is a hand there. Okay, here. Hapo tafadhali tuambie. There are 7. Yes, thank you, brother. Thank Asante you sana. for paying attention. Asante kwa kuwa makini na These are the promises that we as leaders we're promising to deliver to the boys and girls. Hizi ni ahadi kwamba sisi viongozi tunawaahidi wale watoto wa kike na wa kiume kwamba So the first one is that we will connect them. kwamba ya kwanza watajiunganisha. These are girls in a camp sleeping together in a tent, and they are connecting, they are bonding with one another. Hawa ni wasichana ambao wako kwenye kambi, kwa hiyo wanapata uhusiano wao kwa wao, wanaungana. In fact, I can say some of my best friends for life are other boys that I met in Royal Rangers, and now they're pastors and leaders, and they're still my friends because we connected in Royal Rangers. Kimsingi niseme marafiki zangu wazuri ni wale ambao niliwakuta kwenye huduma hii ya jeshi la kifalme, na wengi wao sasa ni viongozi, ni wachungaji, lakini tulikutana huko. My best friend in the whole world is seated here, and we are connected through Royal Rangers. Rafiki yangu mzuri sana kuliko marafiki wote duniani kote ni huyu, lakini tulikutana kwenye huduma hii ya jeshi la kifalme. I would have never met him if it hadn't been for Royal Rangers. I would have never even known him. Kama si huduma hii ya jeshi la kifalme, pengine nisingemfahamu hata. He's really my African brother. Ni kaka yangu wa Kiafrika kweli kweli. Do you know we discovered that we were born in the same year? Na tuligundua kwamba sisi tumezaliwa mwaka mmoja. That he is one of 9 children, I am one of 9 children. Kwamba yeye ni moja kati ya watoto 9 wa hiyo familia, na yeye pia ni kutoka kwenye familia ya watoto 9. His father was a soldier, my father was a soldier. Baba yake alikuwa askari na baba yangu alikuwa askari. He was married in the same year, I was married in the same year. Alioa mwaka mmoja na ule mwaka huo na mimi nilioa. He did Bible college and finished in the same year that I finished. Alienda chuo cha Biblia akamaliza mwaka ambao na mimi nilimaliza. And maybe the most interesting thing, na cha kufurahisha zaidi kuliko vyote, I was born with a mark here on my chest. We call it a birthmark. Mimi nilizaliwa nilikuwa na kaalama kwenye kifua hapa, tunaita alama ya kuzaliwa nayo. And he has the same mark here on his chest. Na alama hiyo hapa kifua. We don't ask us to show you. Usituulize kwamba tukuonyeshe. But he's my brother, and I thank God Royal Rangers connected us. Lakini yeye ni kaka yangu na nashukuru kwamba huduma ya jeshi la kifalme limetuunganisha. But we're not just connecting them to each other. Lakini si tu wale wenyewe kwa wenyewe watakuwa na urafiki. We talked about we're even helping them connect to the mother and the father. Na tulishazungumza kwamba wao pia sasa watajifunza jinsi ya kuwa na uhusiano mzuri na baba na mama. How many of you know that there are boys and girls in the church that they don't have, when they go home, they don't have a good life at home? Wangapi wenu wanajua kwamba katika kanisa kuna watoto wa kike na wa kiume ambao wakirudi nyumbani hawana maisha mazuri kule nyumbani wanakoishi? And we're teaching, yes, everywhere in the world. Yeah. Hii ipo ulimwenguni kote. There are boys and girls, they get it rough when they go home. Kuna vijana watoto wa kike na wa kiume wanaporudi nyumbani ni vurugu mechi kule. And usually this is because the mother and father, they're not Christian, they're not part of the church. Kwa sababu hayo wanapata wakati mwingine kwa sababu wazazi wao sio sehemu ya kanisa, hawajaokoka. But we're teaching them lessons to help them even manage life in that tough environment. Sisi tunawafundisha pia namna ya kuendana na maisha kwenye mazingira hayo magumu ya kwenye nyumbani kwao kule. And as Commander Kawe said, when Royal Rangers is even working so well, many times we will pull the mama and the baba in. Na Kamanda Kawe alivyosema kwamba kadiri tunavyoendelea nao mwisho siku wale wazazi pia wanavutika wanakuja kanisani.
It's happened. I've been in many countries, Inatokea, nimeona hii katika mataifa mengi. and I've had mamas and babas come to me. You know, my boy, he's learning these Bible verses. Na utaona baba na mama ananijia, anasema unajua kijana wangu anajifunza mstari huu wa Biblia. I've been helping him practice and learn, and even I've heard some things I've never heard before in my life. Na kuna kitu pia nimekuwa nikimsaidia, lakini nimesikia vitu ambavyo sijawahi kusikia kwenye maisha yangu yote. And they're coming to me and they're saying, what does these things mean that my boy is learning? Na wanakuja kwangu wanasema, hili jambo mwanangu anajifunza haya mambo, maana yake ni nini? Wanaanza kutamani kujua. We've even taken Royal Rangers secretly into places that were Muslim. Na pia sisi huduma hii tumeweza kwenda mahali kwa siri, sehemu ambazo ni za Kiislamu. And we were running Royal Rangers as like a scouting program. Na tunafanya huduma hii ya jeshi la kifalme kama scout. What is that? Scout ni nini kwa Kiswahili? Scouti. But in the program we're coming in Lakini, lessons about life and lessons about God. Kwenye hiyo huduma sasa tunaanza kujifunza masomo ya kawaida ya maisha na kadhalika. We were doing this in Kosovo, which is a place where there are Muslim Albanians living there. Kwa mfano kule Kosovo ambako Albania ambako ni nchi ya Kiislamu. And after a while I even had parents coming to me and saying, we know who you are Christians. Na tulienda huko, baada ya muda nikaona wazazi wanakuja kuniambia, tunajua wewe ni nani, wewe ni Mkristo, ninyi ni Wakristo. And actually we are happy that our sons and our daughters are learning about Jesus. Wakasema na kimsingi tunafurahi kwamba vijana wetu wa kike na kiume wanajifunza. They said, now just be careful that you don't get us in trouble with the imam and the religious leaders. Wakasema basi muwe makini, msije mkatuingiza kwenye matatizo na viongozi wetu wa dini. But they told us, endelea, continue. Wakatuambia tuendelee na huduma hii. Jamani, mmeona lakini. And amen. And Royal Rangers can help you to be bridging. Na huduma hii ya jeshi la kifalme itakufanya uweze to be building bridges. Kutengeneza daraja la kuunganisha watu. Sawa. So we in Royal Rangers we have this system where we teach the boys and girls. Na kwenye huduma hii ya jeshi la kifalme tuna mfumo huu ambao tunawafundisha vijana wa kike na wa kiume. And then we demonstrate what we have been teaching. Na tunaonyesha kwa vitendo yale tunayofundisha. And then we invite the boys and girls to come and try it for themselves, put their hands on and do the things they have been learning. Alafu tunawakaribisha watoto sasa tuwafanye wao kwa vitendo yale ambayo wanajifunza. So for example, we might be teaching them in a class how to sharpen the knife. Kwa mfano kama tunafundisha darasani jinsi ya kunoa kisu. So we explain to them all the things about how to do it safely and the principles. Tutawaelezea namna ya kuifanya kunoa kwa usalama na kanuni zake, usijidhuru na kadhalika. And then we show them, alafu tunawaonyesha kwa vitendo. And then we allow them to come and do it for themselves. Alafu sasa tunawapa nafasi ya wao kufanya wenyewe. So that's a very important principle in all of our teachings with the boys and girls. Hiyo ni kanuni ya muhimu sana katika kufundisha vijana wetu wa kike na wa kiume. Kufanya kwa vitendo. Of course, we are helping them to grow. Bila shaka pia tunawasaidia sasa kukua. Does anybody remember yesterday the 4 ways that a boy or a girl grows? Nakumbuka jana, kuna mtu yote anakumbuka namna 4 ambayo mtoto wa kike na kiume anakuwa. Maeneo 4 ambayo mtoto huyo anakuwa. Jana nakumbuka jana?
anakuwa kwenye eneo lipi nani? Say hand. Yes, please. Tafadhali. He grows in education, wisdom. That means wisdom. All right. The social relationship. Yes. The God, relationship with God. That is spiritual. Yes. Hey, thank you. You were close. You were very close. You three, I would say, were exactly right. Uko karibu kabisa, yani maeneo matatu umekaribia umepatia kabisa. Asante sana. The first one we say is physical. He grows in his body. The boy or girl is growing in their body. Tukasema eneo la kwanza anakuwa kimwili, mwili wake unakuwa. And then we say the mental and the social and the spiritual. Alafu anakuwa kiakili, kijamii na kiroho. Like Jesus, you remember he grew in wisdom, stature. It means he got bigger. Nakumbuka kuhusu Yesu alikuwa katika hekima na kimo, maana yake aliongezeka kwa urefu. And he grew in favor with God, lakini alikuwa and with man. Akipata kibali kwa Mungu na wanadamu. The spiritual and the social aspect. Kiroho na kijamii. And so it's the same with the boys and girls. We want to help them be a total person, complete person in all the areas of their life. Na sisi tunawafundisha wakue kwa ujumla, wawe mtu mkamilifu katika maeneo yote yanayomhusu kimaisha. Who remembers how this was represented on the emblem? Wangapi wanakumbuka hichi tunachozungumza, hayo maeneo mane, jinsi gani yameelezewa kwenye nembo hii? Nani anakumbuka kwenye nembo imeelezea hicho kipengele cha kukua? Hiyo rangi gani? Rangi gani imeelezea rangi? Blue color? Hapana. Which one? Yellow. Yellow, yes, in Dio. Dio sawa. Yellow. And I can remember the red, you remember, is for the four doctrines of the church. The red is the four doctrines of the church. Unakumbuka rangi nyekundu ni mafundisho manne ya msingi ya kanisa. I remember that because the blood of Jesus is red. Nakumbuka hilo kwa sababu damu ya Yesu ni nyekundu. Kwa hiyo damu inahusiana na hiyo. So red, Jesus, the church. Kwa hiyo rangi nyekundu utakumbuka ni Yesu na kanisa. The blue ones, there are 8 blue ones. Those represent the Ranger Code. Rangi ya blue ambayo ina maeneo 8 inazungumza misingi ile ya huduma hii ya jeshi la Kifalme. So you can remember that one easily by the number. There's only 8 blue points. There's 8 points of the Ranger Code. Kuna rangi za blue ziko 8 na inaelezea habari ya misingi 8 ya huduma hii ya and then the only other one remaining is the gold one, so that has to be the 4 ways that a boy or girl is growing. Inayobaki sasa ni hiyo rangi ya dhahabu ambayo inaelezea maeneo 4 mtoto huyo atakuzwa. The next thing that we deliver to the boys and girls is curriculum. Kupitia huduma hii sasa, kile ambacho tunampatia mtoto pia ni kuhusu mtaala. These are the handbooks for each of the groups, for each of the ages. Hapo kuna vitabu mbalimbali kwa aina, kwa umri, kulingana na umri. So they're learning. Wanajifunza hapo, jifunza. And this is called a logbook. That has stickers that we're using to track as they learn things. We're putting stickers in the book that they have completed something. Kuna kitabu hapo kinaitwa cha kutunzia taarifa kwamba wakijifunza hivi basi tunaweka alama kwamba wamemaliza hatua hii.
This is a whole discipleship program. Huu ni mfumo mkamilifu kabisa wa kiwanafunzi. It starts out simply for the small ones, the ones that are like age 5 and 6. Inaanza na wale watoto wadogo miaka 5 hadi 6 na kuendelea hadi 7. But as they grow, they're learning more and more, and it's getting more advanced. Na kadiri wanavyokuwa wanajifunza zaidi, matukio mengine zaidi wanavyokuwa. Till by the time they are 17 and they're finished with Royal Rangers, they already know some of the same things that first or second year Bible college student knows. Wanapofika miaka 17 watajua baadhi ya vitu ambavyo mwanafunzi wa chuo wa mwaka wa kwanza na wa pili atayajua. Kwa hiyo mtoto anakuwa yuko vizuri kabisa. They know the Bible so well. Wanajua Biblia vizuri. And they also know things for life, like how to use tools, how they can even learn how to use a computer. Wanajua pia mambo ya kawaida ya maisha, kwa mfano jinsi ya kutumia kisu, jinsi ya kutumia zana kama kisu, computer na kadhalika. We have courses for the older ones that are specifically develop them as leaders. So by the time they're 17, they already know a lot of things about leading other people. Pia kuna wale wakubwa tunawafundisha namna ya uongozi, kwa hiyo wanapofika miaka 17 tayari wanajua jinsi ya kuongoza watu. They learn to belong. Sasa jambo lingine katika huduma hii wanajifunza kuhusiana, to belong, to be a part of. Kuwa sehemu ya something. To be a part of the Royal Rangers and to be a part of the church. Kuwa sehemu ya huduma ya jeshi la kifalme, lakini kuwa sehemu ya kanisa. And that's one of the reasons why this uniform is so important. It identifies us as belonging to something. We are a part of something big. Na hiyo ni moja ya sababu kwa nini tunavaa sare, kwamba tunajitambulisha kwamba sisi ni sehemu ya jambo kubwa sana. Something very big, in fact. Royal Rangers is now in 90 countries around the world. Tunahusika na sisi, huduma ya jeshi la kifalme iko kwenye mataifa 90 ulimwenguni kote. Ni jambo kubwa. And we talked about that they're going to learn how to lead. Lakini pia watajifunza namna ya kuongoza. So this boy, this young man here, we call him the senior guide. Huyu kijana hapo mbele tunamuita kiongozi and kiongozi wa juu. And standing in front of him are patrols. Na mbele yake hiyo mistari inaitwa patrol. Patrols for boys, patrols for girls. Kuna patrol za wasichana na za wavulana hapo. This one here, it could be Simba Patrol. This one here, it could be Pumbaa Patrol. Unaweza ikawa na majina kama hiyo, Simba, Pumbaa Patrol. And let me tell you, one time I was in Kenya and I watched a school teacher had taken maybe 50, 60 boys outside on a playground to play. And when she wanted to bring them together for like 2 or 3 minutes, she's saying, okay, children, come on, let's come back together. Let's come back together. And they're just running around, playing. They're not even listening. She's like, okay, we need to stop. It's time to come back together. And they're not listening. They're not listening. Okay. Nasema siku moja kule Kenya, nilimwona mwalimu ambaye anawafundisha watoto. Sasa wameenda kucheza huko, wakati anawaita anahangaika hapo, anaita njoni mrudi sasa, lakini hakuna mtoto anayemsikiliza, wanaendelea na michezo yao. But I tell you, I can go into a Royal Ranger camp. Lakini wanapokuja kwenye kambi ya jeshi la kifalme, and I can tell the senior guide, have the Rangers fall in. Na nikishamwambia huyu kiongozi wa juu, embu watoto wote wajipange. And within 20 seconds, I can have all of the Rangers standing in front of me by patrols. Ndani ya sekunde 20 naweza nikawaweka wale wote wakawa wamesimama kwenye mistari yao. Alert, at attention, ready to receive instructions. Na sisi tunawafundisha jinsi ya kupokea maelekezo. I can ask each patrol, naweza nikauliza kila patrol, nikawauliza,
are all your boys or all your girls here? Nikawaambia, je, wote mpo? Kwenye kundi lenu wote mpo? And they'll report, yes, sir, we are all in. Sympathy Patrol, we are all in, sir. Wana namna ya kujibu, wanasema, wanapiga saluti, ndio bwana, tupo hapa wote. And I will know immediately that we're not missing any one boy or girl. They're all there. Na itakuwa ni rahisi kujua kwamba hakuna aliyepotea, wote wapo. If someone is out, Na kama mmoja anakosekana yuko nje, the patrol guide will tell me, we are all here, sir, except for one. He has gone to the washroom. Yule kiongozi atasema, ndio bwana mkubwa, wote tuko hapa isipokuwa mmoja ameenda chooni. With permission, sir. He has gone with permission. Na ametoka kwa ruhusa maalum, mkuu. And I'll say, okay, good. And I know everyone's there, everyone's cared for. I can't care for 100 boys and girls, but because of the patrol system, they're all being cared for. Anasema, mimi najua kwamba si rahisi kuwasimamia watoto wote, lakini kwa mfumo huu inakuwa ni njia rahisi. And in the camp, they all have jobs. Maybe Simba Patrol is responsible for going and collecting the clean water and bringing it into the camp. Na tukiwa kule kwenye kambi pia, hizi patrol kazi yao kwenye tukiwa na shughuli, wao wanaenda wakachota maji wakarudi, wanafanya vitu kwa ukakamavu. Maybe the girl patrol, which is called like the beautiful shining horses. Lakini pengine wale watoto wa kike ambao wanaita beautiful, farasi warembo, wanaong'aa, wanaomeremeta. Because they like names like that. Kwa sababu ni wasichana, kwa hiyo wao wanaweza wasifanye sana vitu vya ukakamavu. The boys, they'll be like the wild buffalo patrol, but the girls, they'll be like the beautiful shiny gazelle or something. Kwa hiyo kuna namna ya kuwaita pia wasichana, unaweza mkapa jina linalowafanania au wavulana hivyo. Maybe they have been learning about cooking, so in the camp, they're the ones, actually, they're going to be cooking the food that day and preparing. Na pengine kama kwenye kambi kule wanajifunza upishi, basi wasichana watakuwa mstari wa mbele kwenye upishi, lakini pia. And then the boys in the Pumba Patrol, they're the ones, after we eat, they're washing and scrubbing and cleaning the dishes and the pots and pans. Wavulana ambao kwenye patrol nyingine kama hiyo ya Pumba kwa mfano, wao watahusika na kuosha vyombo. Because we're teaching them, these things, this is not just for the girls. You need to also know how to wash and clean a pan. Tunafundisha maisha, kwa hiyo wajue kwamba kuosha vyombo sio kazi ya wanawake tu. And the last thing that we promised to deliver in Royal Rangers is we teach them how to serve. Na jambo la mwisho kwamba mtoto wako atajifunza kwenye huduma hii ya jeshi la kifalme, wanafundishwa namna ya kutumika. So they begin serving in the local church. Wataanza kufanya huduma na kutumika kwenye kanisa la mahali pamoja. Can you come and tell us about how, like, maybe it's one time in the year, the Royal Rangers, they do the whole service? Unaweza kutuambia jinsi ambavyo labda mara moja au zaidi, jinsi ambavyo watoto wa huduma hii wanatumika kanisani? Tunajua katika maisha, in life, kitu kimoja ambacho kina upungufu ni utumishi ulio bora, utumishi wa Kikristo. Na Yesu Kristo alipokuja, yeye alikuja kufundisha jinsi ya utumishi, kujitoa. Na hii hali wakati mwingine tunakuta hata kanisani na katika nchi imepungua. Mtu akifanywa kiongozi anakuwa ni wa kukalia wengine. Lakini tunataka tuwafundishe kutoka wakati ni wadogo hali ya utumishi, kujitoa. Na kwa hivyo wakati ambapo wako katika kambi na wakati ambapo tuko pamoja, jambo hili tunataka tulichimbie ndani ya maisha, utumishi wa Kikristo wawe nao. Sasa pale kanisani tunawafundisha ya kwamba wanaweza jitolea, hata kama ni kusafisha kule, kukota makaratasi, kuhudumiana. Wale ambao watahudumia wengine wakifanya kazi hii na wanafanya ile, na hali hiyo unakuta ya kwamba kuna kujitolea. Sasa hivi kama pale kanisani kwetu, wengi ambao wanafanya kazi
naona ya kwamba kuna vijana wanapiga gitaa, wanapiga drums, wanapiga keyboard, wanafanya kazi nyingi pale. Asubuhi wameenda. Vijana tulioanza nao wakiwa wadogo wanafurahia kazi hiyo, kuingia mapema kanisani, wanapanganisha mambo hayo, wanafanya mambo hayo. Tukiwa na crusade wako tayari kufanya hivyo, serving. Na unakuta sasa wengine wako chuo kikuu na nini, lakini wanajitolea. Kwa mfano, mmoja yule ambaye yeye atuwekea projector, mambo hayo yanayohusiana na mambo hayo, yeye anafanya kazi kwa kituo cha redio, lakini anataka asubuhi wakati hayuko kazini, yeye ndiye anajitolea kazi hiyo, kuniwekea mambo yale ambayo ninahubiri, kuyaweka pale, kuyatengeneza, yani na haitishi pesa, serving. Asante. And even in the outpost, where you can go with this one, how we're handing over, you know, one can do the devotion, one can do the opening ceremony. Everything they can do, we let them do it themselves. Okay. Basi nielezee, wakati ambapo tunaendelea na hayo, wakati tuko katika huo mkutano, kama vile tutakuja kuelekeza, sio lazima ni sisi tu tufanye mambo yote. Tukiwa walimu, wale ambao watafundishwa jinsi ya kwenda kuwaelekeza, tunataka, kwa sababu this is a mentoring program, you influence them how to do things better na kufanya kile ambacho unafanya. Kile sisi tunaamini ni kwamba what we do hata watoto wanaweza kukifanya, bora tu waelekezwe vizuri. Kwa hivyo hata katika kuongoza ibada tunawafundisha hawa wavulana. Yeye anaweza kuja, anajua kwamba kwa kuongoza ibada tunaongoza hivi, kuna nyimbo 2, nyimbo 3, alafu tunaomba, baada ya hapo tunasoma lile neno. Basi wanaweza kufanya hivyo. Maybe ibaki kwa upande wangu ni pale kusoma neno na kulielezea na katika kufundisha. Sawa? Kwa hivyo yale ambao tutawafundisha waweze kuelewa ya kwamba wanaweza kufanya jambo hilo. Hivyo utakuta ya kwamba katika kundi la watoto 50 naweza kuwa nao nikiwa peke yangu mwalimu, kwa sababu wamefundishwa na ile ambao mwalimu amefundisha patrol system, so they can sit down na huyu anaelekeza, huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi, na tunasaidiana wote na program inaisha. Sawa sawa. Asante. Asante Baba. So everything that, as we go through Royal Rangers, we said we have to demonstrate everything for them first so they see it and they know. Kwa hiyo tunapoendelea na huduma hii katika jeshi la kifalme, kila tunachofanya tunaonyesha kwanza ili wao wafanye. But once they know, you begin to hand over parts to them that they can do it themselves. Na wakisha fahamu sasa, wewe unakuwa unawaangalia ili wanapofanya wafanye wenyewe. The next one, these are national things that you're going to need to discuss, how you will relate to the other ministries of the church. Jambo lingine sasa ambalo linategemea na nchi ni kwamba jinsi gani sasa tunawahusianisha na huduma zingine ndani ya kanisa. So you decide exactly how Royal Rangers will come under the men's department and the structures for that. Ninyi mnaamua kama ambavyo tumeambiwa jana kwamba huduma hii inaweza ikaja kwenye huduma ya wanaume. They have, so, and you may want to discuss the women's ministries. Mnaweza mkaangalia pia mkajadili kwamba huduma ya wanawake ikawa na nafasi hapo. Sometimes how you can work together with them to bring them in and involve them. Mnaangalia namna ya kuwahusianisha, kuwaleta na wao waweke mchango wao pale. So maybe you'll have some special trainings just for the girls together with the women. Labda tunaweza tukahitaji mafunzo maalum kwa wasichana na wamama. Maybe your missions departments, you'll want to organize with them how the Royal Rangers can be helping. Mnaweza mkaangalia namna ya kuhusianisha idara ya umisheni kwamba huduma hii ya jeshi la kifalme inawezaje ikafaa hapo. Okay, so at this point we can pause for questions to this far, how you have seen it, and if you have any questions or something wasn't clear, now's your chance to ask before we go forward.
Sasa tunasimama kidogo kwa ajili ya kuruhusu maswali au jambo lolote unalopenda kusema mpaka hapa tulipofika sasa. After that, let me say something that was said in Malawi. Niseme jambo ambalo limesemwa kule Malawi. One of the Bible teachers Mmoja wa walimu wa Biblia was in training. Alikuwa kwenye mafunzo As we were training. Kama hivi sasa tunavyofundisha. This was a 3-day training. Ilikuwa ni mafunzo ya siku 3. After listening, baada ya mafunzo he yale, said, wow, akasema, this wow, is Bible school through a back door. Akasema hii sasa ni Biblia, chuo cha Biblia kimepitia mlango wa nyuma. This is how you train boys and girls. Hivi ndivyo mnavyofundisha watoto wa kike na wa kiume. And the commanders. Na makamanda. This is a very good way. Hii ni njia nzuri sana. Of even adding workers to the church. Njia ya kuongeza watendakazi kanisani. Kwa sababu sasa mambo ambayo mnawafundisha hawa walimu na macommanders ni njia nzuri sana hata ya kueneza injili na ya kimaisha na kusimamisha kanisa kwa misingi iliyo bora zaidi. Kwa sababu sasa hawa watoto watainuka wakiwa wanaelewa zaidi. Kwa mfano kama vile tumesema mambo ya umisheni. Uinjilisti wawafikie watu. Ya pili, waje tulisema equip ni kufanya nini? Kuandaa. Wakuje waandae, to equip them and empower people. Ili ya kwamba wawe viongozi ambao wametayarishika vizuri. Sasa akasema haya ndiyo yale ambao tunawafundisha watu wakija Bible school. Kwa sababu kuna mahali ambapo mmeonyeshwa hata mambo ya kusoma na kujua mambo ya Bible merits. Zinaitwa Bible merits. Ataweza kuzisema vitabu vya Biblia, vya historia vyote, aweze kusema. Na kuna mahali inafika anaulizwa kitabu kimoja, aweze kukisoma chote na kusummarize. Na anaweza kukuambia kutoka kwa kichwa, kutoka chapter ya kwanza mpaka ya mwisho, historia ya kile kitabu ni kuhusiana na nini, mambo yake. Sasa unaona huyo mtoto ako sawa. Kwa hivyo ndio tunasema ya kwamba katika kuelekeza mambo haya yote, si huyu ni Mkristo ambaye ametayarishika. Basi huyo mwalimu wa Biblia akasema ya kwamba hii ni Bible school kabisa kupitia mlango mwingine. Si ni ukweli?